வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஆடிட்டிங்கில் 3 டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். 1 ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட், 2 இன்டர்னல் கண்ட்ரோல், தேர்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்கில் 300 சீரீஸில் 2 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் we are going to discuss because that is more relevant with the other 2 topic, risk assessment and internal control. ஸோ அந்த 2 ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் இன் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் CA பங்கஜ் கர்க் சார். அவருடைய நோட்ஸ் வச்சு தான் நான் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ கிளியர்ட் மை CA ஃபைனல். அண்ட் அவருடைய நோட்ஸ் வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பங்கஜ் கர்க் சார். Let's move on to the today's 3 topic. First topic, risk assessment. There are 2 words in the statement which is risk and assessment. ரெண்டுத்துக்குமே என்ன மீனிங்கிறத பார்ப்போம். ரிஸ்க் இஸ் நத்திங் பட் ஆடிட் ரிஸ்க். ஆடிட் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னா, ரிஸ்க் தட் அன் ஆடிட்டர் கிவ்ஸ் அன் inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் பொழுது ஆடிட்டர் அதில் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணார்னா அதுதான் ஆடிட் ரிஸ்க். இந்த ஆடிட் ரிஸ்க் வந்து எதில் இந்த ஆடிட் ரிஸ்க் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, த ஆடிட் ரிஸ்க் நீட்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் அட் ஓவரால் லெவல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி லெவல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ் ஆர் கிளாஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்ற ஓவரால் லெவல்லையும் ஆடிட் ரிஸ்க்கை பற்றி பார்க்கணும், ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் டிரான்சாக்ஷன்லையும் இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்லையும் நம்ம இந்த ஆடிட் ரிஸ்க்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அதாவது அந்த ஆடிட் ரிஸ்க் அந்த மாதிரியான இதுலேயும் இருக்கும். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் ஆடிட் ரிஸ்க் இருக்குன்றது கிடையாது, டிரான்சாக்ஷன் லெவல்லையும் இருக்கலாம். அண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ்லையும் ஆடிட் ரிஸ்க் இருக்கலாம். தேர்ட், இப்போ வந்து காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் ரிஸ்க் என்னென்னன்றதை பார்க்கணும். ஸோ தெர் ஆர் டோட்டலி 3 காம்பனன்ட்ஸ். மெனி ஆஃப் யூ நோ. நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். தெர் ஆர் 3 காம்பனன்ட்ஸ் டு ஆடிட் ரிஸ்க். 1 inherent risk, 2 control risk, third detection risk. What do you mean by inherent risk? Suspectability of an account balance of class of transaction to a material misstatement, assuming that there are no internal controls. Suspectability, இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷனோ இல்லை ஒரு அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்லேயோ ஒரு நார்மலாக ஒரு சஸ்பெக்ஷன் இருக்கும். அந்த சஸ்பெக்ஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ப்ரையர் ஆடிட்ஸ்லேருந்து வரலாம். கண்ட்ரோல்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை மேனேஜ்மெண்ட், அவங்க சொல்லியிருக்க ஒரு கண்ட்ரோல்ஸை பார்க்கும்பொழுதே தெர் இஸ் சம் ரிஸ்க் வில் பி தேர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம். ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் லாஸ்ட் அசஸ்மெண்ட். நம்ம லாஸ்ட் டைமே ஒரு அசஸ் பண்ணியிருப்போம், இந்த மாதிரி இந்தந்த ரிஸ்க்லாம் இருக்குன்னு, அதுலேருந்து என்ன சிக்னிஃபிகண்ட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது we will come to know what is the inherent risk that occurs in the financial statement or the assessment level. Second, controlled risk. Controlled risk is nothing but controlled risk is that material misstatement will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by the internal control system. ஒரு internal control system இருந்து detect, prevent, correct பண்ண வேண்டிய இடத்துல அது பண்ணாமல் போச்சுன்னா, அந்த internal control system fail ஆயிடுச்சுன்னா, there exists a controlled risk. இந்த கண்ட்ரோல் ரிஸ்க்குன்றது வந்து எப்போ பார்க்கலாம்னா, ப்ரிலிமினரி அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. செகண்டு, டாக்குமெண்டேஷன், வாட் ஆர் ஆல் தி கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் தேர், வெதர் இட் இஸ் ப்ராப்பர்லி, வெதர் இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஆர் நாட்ன்றதை அந்த டாக்குமெண்டேஷன் வச்சு we can assess. தேர்ட் will be performing test of controls. ஃபோர்த் will be final assessment of control risk. இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோன்னா we can easily identify what is control risk. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு there is some process, there is some control mechanism in the company. The purchase order first should be approved by the purchase team and it should be generated by the purchase team to be placed with the inventory team to get the inventory for purchasing. So in the controls, like if there any lapse or if there any jumping of thing, அதாவது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறவன் வந்து டேரெக்டாக இன்வென்ட்ரிலேருந்தே வந்து இங்கே பர்ச்சேஸ் டீமோட அப்ரூவல் இல்லாமல் இன்வென்ட்ரிலேருந்தே ரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ கண்ட்ரோல் ரிஸ்க். ஸோ
ஸோ இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட். தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்ஷன் ரிஸ்க். டிடெக்ஷன் ரிஸ்க்னால் என்னென்னா risk that the substantiative procedure performed by auditor fails to detect material misstatement. Some detection risk would always be present even if an auditor was to examine 100% of the account balances or the class of transaction. என்னதான் நீ உயிரை கொடுத்து நீ எல்லா ப்ரொசீஜரையும் பண்ணாலுமே சில விஷயம் உன் கண்ணில் படாமல் போயிடலாம். அதுதான் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க். சார் 1000 வவுச்சர்ஸில் நான் 998 வவுச்சர்ஸ் பார்த்தேன் சார், அந்த 2 வவுச்சரில் ஏதோ மிஸ்டேக் இருந்திருக்குன்னா தட் இஸ் த டிடெக்ஷன் ரிஸ்க். இதுதான் எக்ஸாம்பிள், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான். பட் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி தெரியணுன்னா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, கூல். நெக்ஸ்ட், ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி inherent risk and control risk and risk of material misstatement and risk. இதை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து inherent risk and control risk. Inherent risk and control risk are highly interrelated, as in many cases management react to inherent risk by designing the accounting and internal control system to prevent, detect and correct misstatements. இப்போ inherent risk இருக்குன்றதை மேனேஜ்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் அவங்க inherent and control risk are very interrelated. ஒரு கண்ட்ரோலில் லேப்ஸ் இருந்ததுன்னா அது இன்னரண்ட் ரிஸ்க் ஆகும், ஒரு இன்னரண்ட் ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால கண்ட்ரோல் லேப்ஸ் ஆகலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் போத் இன்டர் ரிலேட்டட்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்னரண்ட் ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க். தேர் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் risk of material misstatement and the audit risk, which is nothing but the relationship between the risk of material misstatement and the detection risk is inverse in relationship. Second, when the risk of material misstatement is high, the detection risk needs to be low to reduce the audit risk to an acceptable level. இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல டிடெக்ஷன் ரிஸ்க்குன்றது வந்து ரொம்ப மினிமலாக அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் ஆடிட்டர் எதுவுமே டிடெக்ட் பண்ணாமல் இருந்ததுனால வந்த ரிஸ்க்குன்றதை வந்து ரொம்ப மினிமலாக வச்சுக்கணும். சின்ஸ் risk of material misstatement is very very high. ஓகே, நெக்ஸ்ட், இப்போ வந்து நம்ம அந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டில் வந்து ரிஸ்க்குன்ற வார்த்தைக்கு ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இப்போ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட், அசஸ்மெண்ட், ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட். இந்த அசஸ்மெண்ட்க்கு வந்து we have a separate standards called SA 315, which is nothing but identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. we will break it into two. First part, so risk and assessment பார்ட்டுக்கு தான் we are going to discuss this SA 315. இப்போது இதை எப்படி அசஸ் பண்ணுறது, ஒரு ரிஸ்க்கை எப்படி அசஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத SA 315 எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அது என்னென்ன சொல்லுதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். SA 315 says the risk assessment procedure. ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்னால் என்ன? The procedure to obtain understanding of entity and its environment, including internal control, to identify and assess the risk of material misstatement at financial statement and assertion level. ஸோ இங்கேயும் அதே தான் சொல்கிறாங்க. அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போதும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல்லையும் பார்க்கணும், அசர்ஷன் லெவல்லையும் பார்க்கணும். என்னது? தி ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது. இது எப்படி பண்ண முடியும்? பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி என்டிட்டி அண்ட் இட்ஸ் என்விரான்மெண்ட். ஸோ அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு we need to understand the entity and its environment and the risk of material misstatement. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், how we will identify and assess the risk of material misstatement. Identification and assessment of risk of material misstatement at financial level. Financial levelல எப்படி பண்ணணும்? There are two levels, முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே financial level and assertion level. Financial level வந்து the risk of material misstatement that relate pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions. There is two words called pervasively and completely. Pervasively means 90%ன்ற மாதிரி, completely means 100%. So pervasively the financial statement as a whole potentially affect
many assertions. So financial statement affect ஆயிருக்கிறதுனால there could be a affect in assertion level also. Second, assertion level for class of transaction, account balances and disclosure. This, by assessing and understanding, we will come to know, or it will be helpful for us in determining the nature, time and extent of audit procedure necessary to obtain sufficient and appropriate audit evidence. இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், அதாவது இந்த ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனாலையோ இந்த ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணுறதுனாலையோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா, we can determine the நேச்சர், டைம் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட். எந்த மாதிரியான ஆடிட் ப்ரொசீஜர் எவ்வளோ நாள் பண்ணணும், எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு பண்ணணும், இதை வந்து ஒரு ஆடிட்டரால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் when he determines the risk of material misstatement. Okay, and it will also helpful to obtain the sufficient appropriate audit evidence. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கீவேர்ட். இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்க சில ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஒரு சில வேர்ட்ஸ் சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ். அதை மட்டும் கொஞ்சம் தனியாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது நீங்கள் இந்த ரிலேட்டட் டு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஆர் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்விரான்மெண்ட் இந்த மாதிரி டாபிக் வரும்போது இந்த கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்ரோப்ரியேட் பிளேசஸில். இதை நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி எழுதுனீங்கனாலே யூ கேன் கெட் மோர் மார்க்ஸ். ஓகே, அண்ட் செகண்ட், இது வந்து ஃபினான்ஷியல் லெவலில் பார்க்குறது, அசர்ஷன் லெவலில் பார்க்குறது. அசர்ஷன் லெவலில் இன்டெப்த்தாக அந்த 3 areas where the transaction occurred, the account balances at the end of the year and presentation and disclosure. This is called assertion level. ஸோ இந்த 3 லெவலில் எப்படி செக் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட், transaction level, occurrence of the transaction, completeness of the transaction, accuracy of the transaction, any transaction which occurred after the cut-off date, and classification of such transaction. So by looking into all these areas, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம்னா we can assure that there is no risk of material misstatement at the transaction level. Second, account balances at period end, whether the balance is right or not, that we need to assure. Second, whether there is a right or obligation, and third, whether the account balance is complete, whether the valuation and disclosure are proper with the account balances. Third, the presentation and disclosure, whether we have presented, whether it is occurring properly, whether that is complete and classification has been done properly, and accuracy and valuation. இந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து காமனாக நீங்கள் வந்து இந்த அசர்ஷன் லெவலில் இருக்க எல்லா லெவல்ஸ்லையுமே பார்க்கணும். where the accuracy, classification and valuation you need to check in all the level at the assertion level. Next will be the steps in risk assessment process. What are all the steps? First, identify the risk. என்னன்ற இப்போ நம்ம ரிஸ்க்னா என்னன்றதை பார்த்தா ஆடிட் ரிஸ்க், இன்னரண்ட் ரிஸ்க், கண்ட்ரோல் ரிஸ்க், டிடெக்ஷன் ரிஸ்க். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இன் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் இஸ் ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க். என்ன ரிஸ்க்? அசஸ் அண்ட் இவாலுவேட் தி ஐடென்டிஃபைட் ரிஸ்க். இப்போது if we get, suppose control risk இருக்குது, there is a control lapse in particular area that we have first process identified. So control risk is there, we have identified. Then assess and evaluate the control risk. Why there is a lapse in that control, அதை நம்ம assess பண்ணி evaluate பண்ணணும். That is the second. Third, relate identified risk to what to go wrong at assertion level due to this control lapse. இந்த கண்ட்ரோல் லேப்ஸ்னால அசர்ஷன் லெவலில், அதாவது கிளாஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன், அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ், ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோஷரில் வாட் குட் கோ ராங் அப்படின்றதையும் நம்ம we need to involve and we need to verify the likelihood of misstatement, whether that misstatement is what is the frequency, what is the likelihood, what is the probability that the misstatement will occur, that we need to check. These are all the steps in risk assessment. So let me tell you risk assessment procedure. That is what I have started with the this part. Procedure to obtain understanding of the entity and its environment, including internal control, to identify and assess the risk of material misstatement at financial statement and assertion level. Okay, clear? Done. There are few risks which require special consideration or special attention. What are all those risks? Risk of fraud. Fraud is an intentional thing, so it requires a special consideration. If we see it on a bird eye view, then it may not be visible. நம்ம வந்து ஒரு
ஒரு மேலாக அப்படியே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. பிகாஸ் ஃப்ராட் இஸ் அ இன்டென்ஷனல் திங் அண்ட் அதுக்கு நிறைய வேலை பார்த்துருப்பாங்க. நம்மளும் கொஞ்சம் நிறைய வேலை பார்க்கணும். அதுதான் ரிஸ்க் ஆஃப் ஃப்ராட். ரிஸ்க் ரிலேட்டட் டு ரீசன்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் அக்கௌண்டிங் அண்ட் அதர் டெவலப்மெண்ட்ஸ். சம் சேஞ்சஸ் இன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அப்புறம் நிறைய பாலிசி சேஞ்சஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் சேஞ்சஸ், டெவலப்மெண்ட் சேஞ்சஸ். இதனால் வாட் ஆல் த ரிஸ்க் மே அரைஸ், அதுக்கும் we need to give some attention. Complexity of transaction. இப்போ வந்து சப்போஸ் some huge level of transaction or the transaction which goes through some 4 or 5 institutions or 5 companies, so there is a complexity of transaction. There also exists a risk. Transaction with related party, obviously you would have you will be giving at a lower rate or you will be getting at a higher price. So we need to have a concentration here also, because that area also have a potential risk threat. Second, last point, the significant unusual transactions. Suddenly some employee is getting 1 crore rupee, or suddenly some managerial person in the company is getting a huge amount, or some creditor is getting a huge amount, some debtor is being written off. So these are all unusual transactions where there is a risk is potential. These are all lead to potential risk. These areas also need to be considered by the auditor for identifying and assessing the risk. So next, the first part is identifying and assessing the risk of material misstatement that we have. Second part will be the understanding the entity and its environment. So what do you mean by understanding the entity and its environment? This is entity, say ABC company. What is environment? Environment may be inside the company or outside the company. Both are environment only. So here the auditor, as an auditor, the auditor should obtain understanding of relevant industry, regulatory and other external factors including FRF. Nature of entity including its operation, ownership and governance structure, types of investment, the way entity is structured and how it is financed. Third will be the selection and application of accounting policies and reasons for changes thereto. Entity objectives and strategies and those business risks that may result in increase in risk of material misstatement. Measurement of review of financial performance. Internal control relevant to the audit. So ஒரு என்டிட்டியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும், இட்ஸ் என்விரான்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுன்றது which is nothing but in and out of the entity என்ன நடக்குது, how it is getting operated, how it is getting financed, what are all the investment it have. இது எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக நம்ம செக் பண்ணாலே it will give a broad picture that where is the area where the risk may arise or risk of material misstatement may occur அப்படின்றத we can find it out by understanding the entity and its environment. Now entity and its environment சொல்லும்போது it is not only the manual environment, it also the automated environment. Automated environment is nothing but the risk involved in the computer information system environment or information system environment. Anything which depends on the technology or information system, such type of environments also carry some risk. What are all those risks? அது என்ன type of risksன்றதை பார்ப்போம். Reliance on program that the process inaccurate data or do inaccurate processing. ஒரு ப்ரோக்ராம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். There will be a program which will process the data and gives you output, input, process, output. So அந்த ப்ரோக்ராமே if it process a inappropriate data or if it process a inappropriate processing, inaccurate processing or inappropriate data, இது இருக்கும்போது we are relying only on the program. If it is inappropriately working, then that is also a risk. Unauthorized access to data that may result in destruction of data. இப்போ ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமில். சப்போஸ் இஃப் someone steal the system or ஏதோ something happen to that system, so there exists a risk of the data getting lost or stolen. Third, unauthorized changes to data in master file. Master file we would have fixed some criteria and that criteria have been frequently changed for the purpose of some material misstatements. So அந்த மாதிரி இருக்க இடத்துலையும் we have some risk.
தேர்ட் இஸ் unauthorized changes to the system. சிஸ்டமில் இருக்க கான்ஃபிகரேஷனே அடிக்கடி சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆர் unauthorized change. ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் இல்லாமல் unauthorized பர்சன் பண்ணாலும் தட் இஸ் ஆல்சோ a risk. that will also potentially lead to a risk. ஃபெயிலியர் டு மேக் நெசசரி சேஞ்சஸ். இப்போ வந்து இப்பயும் நான் வந்து விண்டோஸ் எக்ஸ்பி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இட் வில் நாட் ஒர்க். வி நீட் டு கெட் அப்டேட்டட். ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. பொட்டன்ஷியல் லாஸ் ஆஃப் டேட்டா. இஃப் சப்போஸ் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு தட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வி மைட் லூஸ் டேட்டா. Inability to access data as required. Since it is an information system, we require some procedure to access the data. Inability to access data will be when there you have some restriction or you are beyond that information system area and you cannot access that might happen in information system. என் ஆஃபீஸ் சர்வரில் ஒரு ஃபைல் இருக்குது, பட் நான் இங்கே இருக்கேன், ஐ கேனாட் ஆக்சஸ் மை ஆஃபீஸ் சர்வர் ஃபைல், I only need to go to office and access that server file. That is also a risk because timely availability of data illanalo that is also can potentially lead to a risk. So next, for information system, what are all the areas to be examined? Program development and maintenance. என்ன ப்ரோக்ராம்னு அவங்க வச்சுருக்காங்க, அதை எப்படி டெவலப் பண்ணாங்க, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. System software support, whether that software has been have a proper support system. And operation including processing of data. The input கரெக்டாக இருந்து அவுட்புட் கரெக்டாக இருக்கணும்னா the processing should be proper. So whether the proper processing is done or not, that we need to check. Physical CIS security. CIS computer information security system security. Control over the access and specialized CIS utility program. We need to fix up a control for accessing the specialized computer information system programs. ஸோ எல்லாராலையுமே எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸுமே ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாமல் இருக்கணும். பட் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா தட் வில் ஆல்சோ ஹாவ் அ ரிஸ்க். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும். ஏரியாஸ் டு பி எக்ஸாமின்ட். தி அதர் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ஓகே, we know what is risk, how to identify and assess the risk, and we know how to understand the entity and environment wherein we understand the risk, identify and understand the risk. Now there comes, you have identified risk, கண்டுபிடிச்சிட்டப்பா இதான் ரிஸ்க் இருக்குன்ட்டு, அந்த ரிஸ்க் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம். ஸோ that will be discussed in SA 330, response to assessed risk. அதாவது நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணி அசஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ரிஸ்க்குக்கு how the auditor is going to respond or how the organization is going to respond. Actually ஆர்கனைசேஷன்றதோட auditor how he is going to respond to the assessed risk. The main objective of this standard is to obtain sufficient and appropriate audit evidence about assessed risk of material misstatement through the design and implementing appropriate responses. First, this is classified into two things. One is test of controls. The internal controls effective irka illiyandrathu we need to test. That is test of controls. Second one is substantive procedure. Substantive procedure is nothing but a detailed procedure. First, test of control na enna? Procedures designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing, detecting or correcting material misstatement at assertion level. It is nothing but a procedure. Test of control is the procedure to evaluate the operating effectiveness of the controls. Avladhaan, simple. For this purpose, the auditor needs to obtain audit evidences, that is application of control, consistency of application, by whom and by what means it is applied. Application control என்ன இருக்கு, consistency of application என்ன, and by whom and what means it is applied. Evaluate the audit evidences received. Material weakness, if any identified, need to be reported to those charged government or with the management. That should be on a timely basis also. So test of controls. Second will be the substantive procedure. The procedure designed to detect material misstatement at assertion level. It comprises of test of details. First one will be test of control. Substantive procedure la test of details and substantive analytical procedure. So there comes substantive procedure will include the external confirmation
as a substantive procedure and closing process significant risks. External confirmation. When we will go for external confirmation where there is no internal control in the company and we cannot rely on the internal evidences, we will go for the external confirmation. The auditor shall consider whether external confirmation procedure are to be performed as substantive audit procedure. The following factors that assist the auditor are confirming party knowledge of subject matter, ability and willingness to intent of confirming party to respond, objective of the intending party. So, in the external confirmation will be used only upon having confirmation with this thing. Confirming party knowledge of subject matter. இப்போ நம்ம எதை பற்றி எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கான சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா. செகண்ட், எபிலிட்டி அண்ட் வில்லிங்னஸ் டு இன்டென்ட் ஃபார் கன்ஃபர்மிங். அவங்க he has a ability, also he has a willingness to confirm. அந்த கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களா. அண்ட் வாட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தட் பார்ட்டி, that we need to see. Then closing process. Reconciling the financial statement with underlying account records. Examining marginal journal entries and other adjustment made during the course of financial statement preparation. Third will be the significant risk. Procedure that are specifically responsive to the risk need to be applied. What is the timing? The timing, when the substantive procedures are applied for interim period, the auditor shall cover the remaining period by appropriate procedures. So, இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த சப்ஸ்டான்சிட்டிவ் ப்ரொசீஜர் சப்போஸ் நம்ம வந்து இன்டரிம் பீரியட் அப் டு டிசம்பர் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ஆடிட் we can see only the evidences from the interim period till the closure of the accounts. ஸோ அந்த பேலன்ஸ் இருக்க பீரியடுக்கு மட்டும் பார்த்தா போதும். ஆல்ரெடி if you did all the substantive procedure during the interim period, you need to do only for the balance period. Okay. Special consideration. There are some special consideration in test of control. One, using audit evidence obtained in interim period. Interim period is nothing but during the course of period for the year for which the financial statements are prepared and audited. Obtain audit evidence for significant changes subsequent to interim period. Any significant changes happen subsequent to interim period, that we need to get appropriate evidence. Determine the additional evidence to be obtained for remaining period. Additional evidence, if any, also that also needs to be obtained. Using audit evidence obtained during previous audit. Establish continuing relevance for that evidence by determining significant changes subsequent to previous audit. Changes occurs, no changes occurs. When அதாவது இப்போது ப்ரீவியஸ் ஆடிட் பீரியடில் ஒரு எவிடன்சஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருப்போம், அதையே இந்த டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரொவைடட் there is no change happened compared to the past year. If there is a change occurred, what we need to do is we need to do the test of control in the current period. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்ததையே இந்த இயர்க்கு எவிடன்ஸாக எடுத்துக்கலாம், ப்ரொவைடட் there is no change. If at all there is change happened, ஏதோ ஒன்று மாறி இருக்குன்னா டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கரண்ட் பீரியடில் பண்ணிட்டோம்னா, ஸோ தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். திஸ் இஸ் வாட் SA 330 இஸ் ஆல் அபவுட். அண்ட் we have completed 2 standards on auditing which is relevant to risk assessment. The next topic which I am moving, that is the second topic as per our schedule. The second topic will be, that is the final topic, will be on internal control. Internal control, this also has 2 words, internal and control. Internal is within the organization, control means there is a mechanism or a procedure. What internal control is defined? The definition of internal control is the process designed, implemented and maintained by those charged with governance and management to provide the reasonable assurance about the achievement of entity's objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of assets, compliance with the applicable laws and regulations. So in the internal control, which is a procedure which is in the 4 purpose. One is reasonable assurance about achievement of entity's objective. First entity objective அதை அச்சீவ் பண்ணணும். செகண்ட், ரிலையபிலிட்டி ஆன் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங், நீங்கள் பண்ணுற ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ரிலையபிளாக இருக்கணும்.
Third, effectiveness and efficiency of operations. Fourth, safeguarding of asset. And fifth, the compliance with laws and regulations. இதுக்காக தான் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டே இருக்குது. தட் இஸ் வாட் இட் வாஸ் மென்ட் ஃபார். செகண்ட், கண்ட்ரோல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸில் கண்ட்ரோல் இருக்கிறத எப்படி we can assure. அதுக்கு we have some points so that we will verify these points that if it gets matched, இதெல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா we can say that the accounting control systems are effective and efficient. What are all those? I will list out. Whether all the transactions are recorded, whether the recorded transactions are real, whether all recorded transactions are properly valued, whether all transactions are recorded timely and properly posted. Fifth one will be whether all the transactions are properly classified and summarized and disclosed. இது எல்லாமே நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம்னா there exists accounting control. This is example, like these are all the things you need to see for accounting control aspect. There are some methods to collect the information to review the internal control. Internal control வச்சுட்டா மட்டும் போதாது, அதை we need to monitor, review and make changes appropriately to make it effective and efficient. First method of collecting information is narrative records. The complete and exhaustive description of a system as found in the operation by the auditor. ஒரு பெரிய narrative recordன்றது which is nothing but என்னென்ன நடக்குது, all individual items of the operations will be noted down by the auditor, so that will throw out so many information about the process or the internal control. Second is checklist, the series of instruction and or questions which a member of auditing staff must follow. So there should be a checklist that needs to be followed by the audit team to ensure that the internal controls are effective and efficient. Third will be internal control questionnaire. There is something called internal control questionnaire, set of questions designed to provide through a view of state of internal control. That questions will the answer for the questionnaire will determine or will project the effectiveness of the internal control. This is the method by which we can collect the information about the internal control. The other aspect is flowchart. Flowchart is nothing but a graphical presentation of internal control of various sections in form of diagram full with lines and symbols, provided must concise and comprehensive way to review internal control. It also provides a neat visual picture of various activities involving flow of documents through various stages, authorization required, filing of documents and final disposal. So this flowchart will give you the roadmap of the internal control system exist in the organization. அந்த ஃப்ளோசார்ட்டை பார்த்துட்டோம்னாலே எந்த இடத்துல நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணணுன்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். The surprise check in internal control. Surprise check is the useful method to determine which errors exist where they exist. Surprise check is nothing but we know that at the end of the month they will verify the accounts, our financial accounts. Any lag in that will we can change it at the end of the month or end of the quarter or end of the year. But the management wants to have a surprise check, or the auditor wants to have a surprise check that whether it is properly handled or not, whether the internal control is proper or not, that they can have it through a surprise check also. The ICAI recommendation, surprise check should be form part of a normal audit also. So normal audit பண்ணுறதுடைய surprise check-யும் வந்து include பண்ணிக்கணும்னு ICAI has also recommended. Surprise check should be at least once in the course of audit. Surprise checkன்றது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸாவது சர்ப்ரைஸ் செக் இருக்கணும் during the course of audit அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next will be the letter of weakness. Letter of weakness is nothing but weaknesses in the internal control identified during the audit, and it should be communicated to the management and those charged with governance. This, by giving the letter of weakness, it will be helpful for those charged with governance
to improve the system. And also it should indicate the evaluation of internal control is done to determine the nature, time and extent and further audit procedures. இதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. The third thing will be the internal check. There should be even though if there exists a internal control, ஒரு internal control இருந்தாலும் அதை internal check பண்ணியே ஆகணும். That is mandatory. Internal check is nothing but check on day-to-day transaction which operate continuously as a part of routine system whereby work of one person is provided dependently to the work of another object, being prevention, earlier detection of error or fraud. டெய்லி பேசிஸில் செக் பண்ணுறாங்கல்ல, அதுதான் வந்து இன்டர்னல் செக். இன்டர்னலாக வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த இன்வாய்ஸை ஆத்தரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த இன்வாய்ஸ்லேருந்து சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் வருதுன்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. அப்போது ஒரு ஆத்தரைசேஷன் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த இன்டர்னல் செக் ஆன் டே டு டே டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இன்டர்னல் செக். வாட் இஸ் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் இன்டர்னல் செக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டு டிடெக்ட் ஃப்ராட் அண்ட் எரர் வித் ஈஸ். ஏன்னா டெய்லி பேசிஸில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்போது இஃப் யூ அக்யூமுலேட் திங்ஸ் அண்ட் சி தட் வில் பி ஹியூஜ். ஒரு டெய்லி பேசிஸ்லேயே அதை கரெக்டாக நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா இட் வில் பி மோர் ஈஸி. அவாய்ட் அண்ட் மினிமைஸ் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராட் ஆர் எரர். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டெய்லி பேசிஸில் செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனாலே தி ஃப்ராட் அண்ட் எரர் வில் பி ரெடியூஸ் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். இன்க்ரீஸ் இன் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஸ்டாஃப். இப்போ இந்த மாதிரி இன்டர்னல் செக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே த ஸ்டாஃப் வில் பி வெரி எஃபெக்டிவ். ஓகே, நம்மளை எப்படி செக் பண்ணுவாங்க, நம்ம அதை கரெக்டாக பண்ணணும். ஃபார் எனி ரீசன் இட் மே பி, இட் வில் பி இன்க்ரீஸிங் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்டாஃப். ப்ரொடெக்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்னல் செக்ஸ் வைக்கிறதுனால இஃப் தே ஏதோ ஒரு லேக்னாலையோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னாலையோ தே ஷுட் நாட் ஃபால் இன் தி இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தி கம்பெனி. ஸோ தட் ஆல்சோ வில் பி டேக்கன் கேர் பை தி இன்டர்னல் செக். Prevent misappropriation of cash and falsification of accounts. So cash misappropriation இருக்கிறத ரெடியூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் டெய்லி பேசிஸில் இப்போ செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஆர் மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் அந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில், ஸோ தட் வில் பி ரெடியூஸ். ப்ரிவென்ட் misappropriation of cash and falsification of accounts. Fourth thing, what are all the consideration we need to have when we are doing a internal check? 1. No single person should have independent control. For example, if some A is getting a inventory and that person itself is passing an entry where that can be avoided. Wherein அவன் ரிசீவ் பண்ணது 10,000 இருக்கலாம், அவன் என்ட்ரி போடும்போது 5,000 போட்டு 5,000 எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை இன்டர்னல் செக் மூலிமா we can finalize that no single person should have an independent control. Duties of staff members should change from time to time. ஒரே பர்சனை ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்லேயே போட்டு வச்சுட்டோன்னா அவனுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குது, ஏது நடக்குது, எங்கே ஓட்டர் இருக்குது, எங்கே ஓட சொல் இருக்குன்னு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஈ கேன் ஈஸிலி யூஸ் தட் டு கெட் சம் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ டியூட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஷுட் பி சேஞ்ச் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். எவ்ரி மெம்பர் ஷுட் என்கரேஜ் டு go on leave at least once. இது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு நாள் நீ ஆஃபீஸில் இல்லைன்னா நீ இருக்கிற கேபினோ ஆர் நீ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க சிஸ்டமோ நீ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க பாத்தியோ ஒரு நாளில் அவங்க தேடி பார்த்தாங்கன்னா தே கேன் கெட் சம்திங். ஸோ எவ்ரி மெம்பர் ஷுட் பி என்கரேஜ்டு டு கோ ஆன் லீவ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ். Persons having physical custody of asset must not allow to access the books of accounts. Same example which I gave you previously. ஒருத்தன் சப்போஸ் இன்வென்ட்ரி, நான் அது இன்வென்ட்ரி சொன்னேன், இது சப்போஸ் அசட். இப்போ நான் வந்து ஒரு பஸ் வாங்கியிருக்கேன் என்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ அந்த பஸ் வாங்கினதை இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பர்சன் ஹேவிங் அ ஃபிசிக்கல் கஸ்டடி ஆஃப் அசட். நான் இப்போ பஸ் என்கிட்ட இருக்குன்னா யூ ஷுட் நாட் அலோவ் டு ஆக்சஸ் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். சப்போஸ் என்கிட்ட 5 பஸ் இருக்குப்பா, என்கிட்டயே புக்ஸையும் கொடுத்து நீயே புக்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்க சொல்கிறேன். நான் நாளைக்கே புக்ஸில் வந்து 4 பஸ்ஸு தான் அப்படின்னு புக் பண்ணிட்டு ஒரு பஸ்ஸை வித்துடுறேன். அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் we need to do இன்டர்னல் செக்ஸ். இன்டர்னல் செக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லையும் நம்ம பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்,
implement budgetary control procedure. There should be a budget and there should be a monitoring of that budget, so that நம்ம வந்து பட்ஜெட்டுக்கு பியாண்டா போகிறோமா இல்லை பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணுறோமா, whether we on par with the budget, அது வந்து it will be very useful when we doing it as a internal check. Judicious distribution of finance and administrative powers. Finance and administrative powers will be held with the head of the departments or some senior person. It should be given to appropriate person, so that also need to be checked by with the internal check process. Then procedure should be laid down for physical verification. Physical verification needs to be done by this manner. இந்த இதாக இருக்கணும், மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு வரணும், all the stocks needs to be updated. இதுக்கப்புறமா எந்த இன்னும் இருக்கக்கூடாது, எந்த அவுட்டும் இருக்கக்கூடாது. That all condition needs to be specified and it should be monitored using internal check. Accounting procedure should be reviewed periodically. Accounting procedure should be reviewed periodically. There will be some process for accounting. இப்போ this bill comes-na, we need to account it இந்த டேஸ்க்குள்ளே பண்ணோம் இவ்வளோ. இப்போ சப்போஸ் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்ததுன்னா நாளைக்கு மார்னிங்கே அதை பண்ணி வச்சுருந்தோம், தட் இஸ் அ லாஸ்ட் டைம். அந்த ப்ராசஸ்லாம் வெதர் இட் இஸ் அப்ராப்ரியேட் ஆர் நாட், தட் ஆல்சோ நீட்ஸ் டு பி யூஸ்ட் யூஸிங் internal check. And I want to say two things. One is risk-based audit. Risk-based audit, that is nothing but an audit approach that analyze audit risk, set materiality threshold based on the audit risk analyzed, develop a audit program that allocates larger portion of resources to higher risk areas. First, analyze audit risk. Second, set materiality. Materiality is a that depends upon one company to another company. Okay. Analyze audit risk, set materiality threshold based on audit risk analysis, develop the audit program that allocate larger portion of resources to high risk areas. High risk areas இருக்கிற இடத்துல நிறைய resources deploy பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. What are all the stages in risk based audit? Understanding the auditee's operation. Auditees na our client's operation. Determine the residual risk. Manage the residual risk and reporting to the auditee. First என்ன சொல்றான், understand the auditee's operation. அவன் என்ன ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கான், what is the nature of his business, அதை you first understand. Second, determine the residual risk. What are all the risks that can be, what are all the risks that are exist. Third is manage the residual risk. How to manage the residual risk, that also needs to be considered and it also covered under the stages of risk based audit. Fourth one will be reporting to the auditee. We have understand your process and we have determined and also we have tried to manage it, and this is the reporting on the risk based audit. So this will be covering your risk assessment, internal control, standards on auditing 315 and 330. Tomorrow or day after tomorrow, most probably I'll try to release the video by tomorrow or day after tomorrow, I will be coming back with SA 600, SA 700 series and SA 300 series, balance these two. So due to this coronavirus, please don't go out anywhere, sit in your home, study well. I will also in the document நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆர் சம்மரி நோட்ஸ் ஆஃப் பங்கஜ் கர்க் சார், ஐ வில் ஷேர் இட் அஸ் அ பிடிஎஃப். இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் இருக்கோ அதை மட்டும் ஐ வில் ஷேர் இட் அலாங் வித் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் யூ கேன் டவுன்லோட் தி பிடிஎஃப் ஃபைல் பிலோ கிவன் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி லிசன் பண்ணதுக்கு. உங்களுக்கு எந்த queries இருந்தாலும் எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ட்ராப் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ். I will definitely respond to that. அந்த queriesக்கு if it is more queries நான் அதுக்குன்னே தனியாக ஒரு வீடியோ, ஒரு குயிக் வீடியோ வச்சுக்கலாம். ஆர் இந்த கொரோனா வைரஸோடைய இந்த குவாரண்டைன்லாம் ஒரு எண்டப் வந்ததுன்னா we can have some 2 or 1 day or 2 day session for the entire auditing revision. That information also I will update you as soon as possible. So stay safe, study hard, focus hard. ஸோ ஈஸியாக நம்ம இந்த சிஏ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும்.
just put all your efforts. And thank you so much for listening to me for this much time. I'll try to come back with the other video shortly. So thank you. நன்றி, வணக்கம்.